Hello everyone, সকলোকে CSAP Academy স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 18 জানুৱাৰী 2025 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। Remember, this is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. তো আজিৰ পৰা আমি এটা কি ইনিচিয়েটিভ লৈছো যে আমি এভৰি ডে আজিৰ পৰা যেটো ইম্পৰ্টেন্ট নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলছ মানে এডিটৰিয়েল থাকে মানে গোটেইখন নিউজপেপাৰ আমি যিখন চাওঁ হিন্দু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ ট্ৰিবিউন সেন্টিনেল বা যিখন নিউজপেপাৰ আমি চাওঁ তাৰ যেটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল থাকে সেই এডিটৰিয়েলটো আমি ইন ডিটেইলছ এনালাইসিস কৰিম এট দা এন্ড অফ দ্য ভিডিও। তো আজি মই কৈ দিলো যে জাস্ট আজি কোনটো আমি এডিটৰিয়েল এনালাইসিস কৰিম সেইটো হৈছে about the budget যেটো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আহিছে আজি অসীমা গোয়েলৰ এটা এডিটৰিয়েল আহিছে তো সেই এডিটৰিয়েলটো আমি যি ইন ডিটেইলছ এট দা এন্ড অফ দা ভিডিও আমি ডিসকাস কৰিম। ওকে, these are the topics যিখিনি আমি এই ভিডিওটো ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো। Okay, so first news is related to the Shilpi Awards. যেটো যোৱাকালি হৈ গ'ল শিল্পী দিৱস, তো তাৰ লগত ৰিলেটেড কি আছে শিল্পী এৱাৰ্ড। The Shilpi Awards 2025 were presented on Shilpi Diwas in Golaghat. Honoring contributions in the arts and culture, কোনে দিছে? The Finance Minister Ajanta Neuk urged embracing Rupkor Jyoti Prasad Agrawala's ideals. Notable recipients includes Onima Chaudhary and Mukul Raha. যোৱাকালি এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে ইন গোলাঘাট। তো অকেজন আছিলে অফ কোর্স শিল্পী দিবস, ভেনিউ সমন্বয় ক্ষেত্র গোলাঘাট, অর্গানাইজার স্টেট কালচারাল, এইটো ইম্পর্টেন্ট, স্টেট কালচারাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট ইন কোলাবোরেশন উইথ দ্য গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টস এডমিনিস্ট্রেশন। রিসিপিয়েন্টস শিল্পী এৱাৰ্ড অনিমা চৌধুৰী পাইছে, হি ইজ এ নোটেবল সিঙ্গার, এণ্ড মুকুল ৰাভা ফোক আৰ্টিষ্ট। আৰু লগতে ইয়াৰ এইবাৰ এৱাৰ্ডছখিনি নত সূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ডছ, ৰেবা ফুকনে পাইছে, সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা এৱাৰ্ডছ, হিৰানে, she is also an actress, and জননেতা ভীমবৰ ডেৰী এৱাৰ্ড, জলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম পাইছে social worker, and কি highlights call to imbibe the ideals of ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, এইখিনি কি কৈছে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা গৈছে। তো এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, you can attempt and submit your answer in the comment section. Next one is about the Zonbil Mela. এইটো চলিছিলে আফটাৰ বিহু, a symbol of unity and tradition. ক'ত আছিলে? একমাত্ৰ মেলা এইখনে য'ত এতিয়াও কি সিস্টেম চলে, বাৰ্টাৰ সিস্টেম চলে in the Morigao district. Zonbil Mela, a historic festival in Assam's Morigao district, was celebrated from January 16 to 18, featuring the ancient barter system, tribal performance, and royal traditions, symbolizing unity, cultural exchange, and the Assam's rich heritage of harmony and diversity. So, key is in details. An annual event held in the Morigao district of Assam during the month of Magh, that is January. Magh bihur pisar asale Zonbil Mela, bihu jetu 14, 15, 13 asile. Celebrated for 3 days, this festival symbolizes unity and cultural exchange and mutual respect between their hill people and people of the plains. Hilly peoples and the people of the plains are মাজত কি হয় the mutual respect. লগতে community fishing হয় ইয়াত। Community fishing also done here at the lake. It features a crescent-shaped wetland near the event is held, providing a natural, spiritual, and communal aura to the meal. Next key features ki ase? Of course, about the barter system. Cultural significance: the Mela unites diverse ethnic groups including the Tiwa, Karbi, and Jointia tribes. Kon ase? Tiwa, Karbi, and the Jointia tribes. Tribal dances, songs also are there. So Ahom connection ki ase yat? Dates back to the Ahom kings who formalized the Mela to promote harmony and interactions between the communities. It also served as political platform during its inception. Royal tradition: the king of Tiwa or Gobha Raja visits the Mela to collect taxes symbolically from its subjects, highlighting the traditional governance. Governance holo bottom add kore por jitu ami concept jane about the good governance. Okay, market and the craftsmanship. The craftsmanship displays items like wood carving, pottery, and textiles. The Mela fosters economic activity,
activity as a hub of commerce and cultural interactions. And ritualistic practices also there, feature of Agni Puja, all this. So এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, বিশেষকৈ হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল লাইক দিছ কুৱেশ্যন, ইউ কেন attempt and submit your answer in the comment section. Next news is about the Sports and Adventure Awards. কি হৈছে recently the National Sports Award 2023 presented by the President Draupadi Murmu honored top athletes like Manu Bhaker and D. Gukesh with the Khel Ratna. কোনে কোনে পাইছে? Manu Bhaker and D. Gukesh. Recognized 31st Arjuna awardees, including 17 para-athletes, and celebrated India's sporting excellence and inclusivity. So in details, the National Sports Award is presented annually by the Government of India to recognize outstanding achievement in the sports and contributions to the promotion of sports. The award includes Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, highest sporting honor to India. Next, Arjuna Award for consistent performance in the international events. Khel Ratna kak dibo highest sport award itu amar, and Arjuna Award for consistent performance in the international events. Dronacharya Award the coaching for excellence in coaching. Tenzing Norgay National Adventure Award for adventure sports. আমি জানো Sherpa Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first people who climbed the Everest. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar for contributing to the sports promotion, and Maulana Abul Kalam Azad Trophy for overall sports performance by the universities. So these are the important sports awards. Key highlights: ceremony presented by the President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan on January 17, 2024. Celebrated India's exceptional athletes and sports contributors. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award discipline, Manu Bhaker. Shooting, the youngest India to win 2 medals at a youth Olympic. D. Gukesh, chess, youngest Indian grandmaster and the second Indian after Vishwanathan Anand to achieve world-class success in chess. Next, Harmanpreet Singh, hockey, and Praveen Kumar, para-athletes. Arjuna Award kone 31 athletes, including 17 para-athletes, were honored to consistent performance in the international sports. And lifetime contribution award kak dise Unnikrishnan PP, shooting related for his decades-long contribution to the sports promotion. So, this topic to report the previous practice question dia, so you can attempt and submit your answer in the comment section. Next, it is about the rupee depreciation. Our former governor ki koise RBI, the rupee hasn't depreciated. It's just a dollar problem. What is depreciation? Depreciation. Suppose agote 80 tokat kiman paisilo ami $1 পাইছিল, এতিয়া যদি $1 কিনিবলৈ আমি 85 rupees দিব লাগে, that means rupee কি হল depreciate হল, dollar appreciate. যদি রুপিটো কমি যায়, that means rupee appreciate হৈছে, dollar depreciate হৈছে। এটা কি হৈছে, বেছি পইচা দিব লাগে আমি $1 পাবৰ কাৰণে। This is called as depreciation. The Indian rupee recently fell into a historic low of 86.59 against the US dollar, raising concerns over the currency stability. But the former Reserve Bank of Indian Governor Raghuram Ji Rajan has offered a measured analysis attributing the depreciation to global factors rather than domestic economic issues. It is not only the domestic economic issues, it is a global issue. It is the problem is related to dollar, not with the Indian rupee. Dollar strengthening, here also dollar strength. The rupee's depreciation is primarily due to the strengthening of the US dollar, driven by market expectations of reduced US trade deficits. Safe haven buying the dollar assets. So the dollar asset buy kore, of course dollar dam to baharibo, dollar dam bahile ki hobo, automatically rupee depreciate hobo. Comparisons show a 6 to 7% depreciation in the euro against the dollar over the past year. Okay, so because of all this region ki hoise, dollar itself appreciate, so automatically rupee depreciate hoye. Real effective exchange rate, real aru nir jitu pao ami, adjusted for inflation and exchange rates against multiple currencies, the rupee's real effective depreciation has been moderate. Okay, mane real aru nir jitu ami pao, nominal effective exchange rate and real effective exchange rate. NIR is not inflation adjusted, but REIR is the inflation adjusted rate. মানে suppose যদি বেংকৰ পৰা আমি 80 টকাত পাইছো, inflation adjust কৰি আমি কিমান পাম, 80 to 83 rupees পাম. This is REIR. NIR হৈছে বেংকৰ পৰা যেটো আমি directly পাম. Rajan suggests that a nominal depreciation could benefit Indian exports by offsetting global tariffs.
okay ajane heitue koise je global tariff logot jodi exports same jitu kotha koise dollar appreciation. Foreign exchange reserve, India's foreign reserve have declined to 634.59 billion January 3, form a all-time high of 704.885 billion in September 2023. So সেই টাইমত আমি এটা বস্তু আমি নিজে কৰিছিল, this is the currency swap. That is আমি নিজে নিজে আমাৰ কি কৰিছিল, forex reserve অলপ কমাইছিল, কাৰ্ডত কৰিছিল with the Maldives and Mauritius, sorry. The impact of crude oil prices, rising crude oil prices contributed to the rupees decline, although a recovery was seen as crude prices eased. যদি তেলৰ দামটো বাঢ়ি যায়, of course forex reserve কমিব, forex reserve কমিলে automatically rupee কি হ'ব, depreciate হ'ব, but লাহে লাহে যেতিয়া দামটো ঠিক হৈ যায়, adjust হৈ যায়, তেতিয়া automatically balance হ'ব. তো RBI role কি ইয়াত? The Rajan opposes heavy intervention by the RBI, advocating for actions only against short-term volatility rather than fundamental economic adjustment. So this is just an issue for the short term. So fundamental eco sense koribo nalage yat. For example, jinike choli ase for short term, like the headline inflation and core inflation. Okay, for short term it is okay, but for long term it will not be okay. Therefore, etia eco intervention nalage from the RBI side. It is said by the former governor. Key takeaways from Rajan's analysis: the depreciation is really a dollar issue, not a reflection of India's domestic economic fundamentals, and potential benefit for Indian exports exist with nominal depreciation, helping offset global trade challenges. And FII, that is foreign institutional investments, outflows should be managed cautiously given their influence on currency fluctuations. So এইটো নিজৰ লগত যিটো এডিটৰিয়েল আছে সেইটোত আমি ভালকৈ ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিব পাৰিম. তো এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে, ইউ কেন এটেম্প্ট এণ্ড সাবমিট your answer in the comment section. Next, as it prelims fact about the Bharat Ran Bhumi Darshan. What is this? The Bharat Ran Bhumi Darshan is an app was launched by the Defense Minister coinciding with Army Day celebration. It is developed by the Ministry of Defense in the collaboration with the Ministry of Tourism. Ministry of Defense and Ministry of Tourism. Bharat Ran Bhumi Darshan is an application. Okay. Next, ISRO's third launch pad. Well, I say recently the Union Cabinet approved the establishment of the third launch pad at Satish Dhawan Space Center of Indian Space Research Organization at Sriharikota, Andhra Pradesh. What I say, at Sriharikota, Andhra Pradesh. Third launch pad. The third launch pad project envisages the establishment of the launch infrastructure at Sriharikota, Andhra Pradesh for the next generation launch vehicles of ISRO. মই যে কৈছিলো আমি এটা এডিটৰিয়েল ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম আজিৰ পৰা এইটো ইনিশিয়েটিভ. তো আজিৰ এডিটৰিয়েলটো হৈছে about the budget and incentives, not the resource allocation. তো কি আছে ইয়াত? Why the budget must prioritize incentives, not just resources. তো incentive কিয় লাগে আমাক? Why do we need incentives? Because উইদাউট মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আমি যদি জব পাব লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, ওকে, এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে জব লাগে, এনেকুৱা হৈছে. মানে যদি বিজনেছ কৰিব লাগে পইচা লাগে, আৰু পইচা নাথাকিলে কি কৰিব নোৱাৰি, বিজনেছ কৰিব জান সেম পইচাৰ কাৰণে কি লাগে, বিজনেছ. বিজনেছৰ পৰাহে পইচা পাম, বাট বিজনেছৰ কাৰণে কি লাগে, এগেইন পইচা, পইচাৰ কাৰণে কি লাগে, বিজনেছ. তো এই সাইকেলটোত ফচি যাওঁ আমি. তো এইটো আমি পাব লাগিব বেলেগৰ পৰা, যিহেতু দ্য মেক্সিমাম দ্য পপুলেশ্যন ইজ এট দ্য মিডিল ইনকাম গ্ৰুপ. তো ফৰ হেভিং এ বিজনেছ কি লাগিব আমাক, পইচা লাগিব. তো ইটস কল্ড ইনচেন্টিভ বা এইড লাগিব আমাক ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট সাইড. তো সেইখিনি কথা ইয়াত কৈছে যে ৰিচোৰ্চ ইজ নট লাইক দ্যাট, যেনেকৈ এইখিনি দিয়া আছে. ওকে, ৰিচোৰ্চ এলোন মানে কি, ৱাটাৰ ফৰ প্লেন্টছ, অকল গছডালত যদি আমি পানী দি থাকোঁ, গছডাল বেলেগ ফেক্টৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, যেনে মাটি, আদাৰ কেয়াৰ. তো ইনচেন্টিভ হৈছে দ্য গাৰ্ডেনাৰ্ছ কেয়াৰ. ৰিচোৰ্চ এলোন হৈছে অনলি ৱাটাৰ ফৰ দ্য প্লেন্ট, এণ্ড ইনচেন্টিভ হৈছে গাৰ্ডেনাৰ্ছ অফ দ্য কেয়াৰ. ওকে, ইন ডিটেইলছ কৈ আছোঁ মই এইখিনি. তো ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৈছে যে the union budget must focus on incentives rather than the merely allocation of resources. Incentive pale ki ho, suppose if I give incentive, okay, I'll create business, whatever I do I'll create demand.
in the market. যেতিয়া মার্কেটত ডিমান্ড থাকিব এগেইন মই হেতু বাৰে বাৰে কৈ আছো ডিমান্ড থাকিলে কি হয় মার্কেটত প্রোডাকশন থাকিলে কি হয় এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হলে কি হয় ইনকাম হলে কি হয় ডিমান্ড and this is a cycle of economic growth. Okay, মানে অকল রিসোর্স দি দিলে নহব মোক সাপোজ আই হ্যাভ দি রিসোর্স বাট রিসোর্সের কারণে কি লাগব রিসোর্স ইউটিলাইজেশনের কারণে আই নিড মানি আই নিড ক্যাপিটাল যেনেকে বাজেটত দুটা পার্ট পাও আমি ওয়ান ইজ রেভিনিউ পার্ট and one is capital part. Okay, so resource allocation এর কারণে কি লাগিব ক্যাপিটাল লাগিব without this capital without this injection of incentives this cycle is not possible. তো সাইকেলটো যদি পসিবল কৰিব লাগে কি লাগিল আমাৰ ইনসেন্টিভ লাগিল এন্ড গোটে এডিটোৰিয়েলটো সেইখিনি কথাই কৈছে ইন ডিটেইলস. সো এতিয়া corporates investment remains low despite tax cuts. Key issues with the current budget strategy কি হৈছে ineffective resource utilization. বাস resource আছে but for a company suppose there are 100 employees so 100 employees কি লাগিব optimum use লাগিব. Suppose I am good at teaching in economy. Okay, for my our institute কথা কলো CSAP Academy I am good at economy. Okay, but মই কি কৰা আছো মই পঢ়াই আছো suppose science and tech. Okay, this is not the optimum use of my resources. Okay, or my knowledge. So resource khini ki lagibo optimum use lagi. So ineffective resource utilization hoy ase from this budget size. So mok jodi economy class dile hoy mor economy class gita science and tech ke beshi bhal hoy. So just সেই খিনি কথা কৈছে যে ineffective resource utilization. Corporate tax cuts have not led to significant increase in private investment. Tax cut হলেও significant increase হয় না investment. Public capital expenditure slowed down especially before elections contributing to the economic slowdown. And states underutilized allocated capex funds reflecting inefficiencies. So slowdown বিশেষকৈ this is the concept again. Slowdown by recession. আহি পিনে আছে ইনফ্লেশন সেম দুটা পলিসি আমি পাও one is fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy it will slow down. It will be expansionary fiscal policy. Monetary policy too, it will be expansionary monetary policy. At the time of inflation, it will be contractionary fiscal policy and contractionary monetary policy. Okay. So slow down not keyword tax rate komibo, interest rate komibo, and government spending baribo. That is slow down to komi demand basic market. At the inflation, yeah, reverse hobo, tax rate baribo, interest rate baribo, government spending komibo. Then the states underutilize the allocation capex fund. Okay. Fiscal challenges. India's fiscal deficit is over 7% of GDP. Income যদি 100 টকা তার ডেফিসিট কিমান 7 টকা মানে 100 টকা ইনকামৰ 7 টকা কি আমি বেলেগৰ পৰা আন. Among the world's highest, nearly 19% of the center's expenditure goes to interest payment, emphasizing the need of fiscal consolidation. মানে কি what is fiscal deficit? It is the total expenditure minus total income. Suppose total expenditure hoise 107 টকা total income hoise 100 টকা fiscal deficit কিমান 7 টকা. তো এনে ধৰণৰ ডেফিসিট আমি 6টা এডিশনালি ক্যালকুলেট কৰো. One is the revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, budget deficit, monetized deficit and effective revenue deficit. এটো নতুন কনসেপ্ট in the class আমি already in details discuss কৰিছো. What is effective revenue deficit? 2011 ৰ পিছত then prime minister Pranab Mukherjee to introduce কৰিছিল. So it is not the concept. Fiscal deficit কি হৈছে 7. এই ডেফিসিট যে হল 7 টকা ইনকাম তো মোৰ 100 টকা খৰচ হল 107 টকা এই 7 টকাটো মই কৰ পৰা জেনাৰেট কৰিম I'll take a debt. ধাৰ ললো মই ধাৰ যদি লম মই কি দিব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ interest payment which is a revenue expenditure for the government side and for us also. তো revenue expenditure যদি বাঢ়ি যায় তাৰ মানে কি এইখিনি যিখিনি কৈছে
that the 19% of the center's expenditures goes to interest payment. যিখিনি additional payment আমি ললো interest payment কৰাতে কিমান গুছি যায় 19% গুছি যায়. Okay, focus on spending quality. The spending দুই ধৰণে হ'ব পাৰে. One is revenue expenditure, one is capital expenditure. Capital expenditure related to the formation of asset. Capital expenditure related to the formation of asset. মানে মই যদি গাড়ী এখন কিনো হেতু হ'ল capital expenditure. But revenue expenditure is related to waste. It's just an wasteful expenditure. Okay, so revenue expenditure যদি increase হৈ যায় revenue deficit বাঢ়ে, and revenue deficit is a problem. আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ এখন act আছে, this is the FRBM Act. Okay, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. তাৰ হিচাপত কি আছিলে revenue expenditure আমি nearly 0% কৰিব, মানে revenue deficit আমি nearly 0% কৰিব লাগে. এইখিনি কৈছে ইয়াত tax reforms. Okay, and corporate investment incentives as the way forward. So the incentive দিয়ে কি হ'ব corporate investment increase. Corporate profits and savings have risen but fixed capital formation remains low. Incentive based strategies like investment tax credits and employment linked inducements can encourage investment. Invest encourage কৰিব লাগে যদি investment হলে কি হয় demand হয়, demand হলে production হলে employment generation, then income, then further demand. তো cycle টো এনেকৈ চলিব, চলি কি হ'ব economic growth. Okay, তো ইয়াৰ লগত ফুড সাপ্লাই যেটো মই কৈছো হেডলাইন ইনফ্লেশন, core inflation also related to that, and regulatory simplification, consumption tax. তো সেইখিনি কি কৈছে যে যেটো বাজেট আছে আমাৰ বাজেট should be focused upon incentives, not with resources. Resource থাকিলেও I will not be able to capable enough to use that if optimum use of that resources. Okay, তো ইউজ যাতে মই অপটিমাইজ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে মোক কি লাগিব ইনসেন্টিভস, তাৰ কাৰণে মোক এডিশনালি ক্যাপিটাল লাগিব. মই যাতে সেই লুপ হোলটোত ফাঁসি নাযাওঁ যে পইচাৰ কাৰণে বিজনেস লাগে আৰু বিজনেস নাথাকিলে পইচা নাথাকে. তো সেই যাতে লুপ হোলটোত মই ফাঁসি নাযাওঁ তাৰ কাৰণে কি লাগিব from that budget side, from that government side need help. যিখিনি মই কৈ দিলো resources alone is like the water for the plants. Simply pouring water into a garden won't ensure its growth of the soil, seeds and sunlight are not optimized. কি বেলেগ ফেক্টৰ আছে soil, seeds, sunlight সবকে ফেক্টৰ থাকিব, but incentive হৈছে a gardener carefully uses tool, plants, layouts and nurtures the garden ensuring optimal growth. মই যেটো কৈছো optimum growthৰ কাৰণে these incentives are needed. Similarly, well designed incentives can strategically simulate economic activity. যদি economic activity এবাৰ হয় this is slow down already চলি থাকে in market, we can be তাৰপৰ আমি বাহিৰত আহিব পাৰো. Okay, তো আজিৰ এডিটৰিয়েলটো সেইখিনি আছিল. বাই টুমৰো আমি এনেকুৱা সেম এডিটৰিয়েল যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ডিটেইল আহে আমি ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰি গৈছো. তো আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালাইসিস ভিডিওটো এইখিনি আছিল. হোপ ইউ লাইকড ইট এন্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং.